السلام عليكم، مساكم الله بالخير، حياكم الله. ما ادري ايش فيه اليوم صراحه. في شيء في الانستا معلق عندي، وايضا قبل شوي سويت بث، توني بادي انفصل معي النت فصل معي. ما ادري في مشكله في النت اليوم، الانستا ما يضبط، والحين البث فصل معي، وهذا سويت الثاني يعني. توني بادي قبل شوي وانفصل علي، ورجعت الحين من جديد. ان شاء الله ما ينفصل. طبعا الحمد لله القضية اليوم أيضا مراجعها ومسجل ملاحظات، بس في مشكلة في آخر القضية، فيها شوي نروح المكان كذا، تحديد الخريطة فيه صعب، ما أدري كيف، آخر شيء. بس عموما مسجل كل شيء هنا يعني. بسم الله. زوايد، مش اسم الكتاب هذا، شو سلينج. يلا نبدأ. يلا حي رامي، عليكم السلام ورحمة الله. صدق اليوم ما بغيت اسوي بس كذا فكرت. فيه اشياء كل يوم في جراند، في بعض الاشياء بسجلها في جراند، وفي شيء بسجل في ردد. بس احنا نشوف المشهد. بس تحمست تشجيع، ترى اذا جاك واحد يشجعك خلاص يعني تلعب صح، فهمت؟ اوه هذه سكرانه صح؟ يعني في بدايه هذا يحمسك. فبدال ما هي يومين في الاسبوع 3 ايام، بتكون 4 ايام ان شاء الله في الاسبوع، على حسب يعني يمكن 4 ايام ورا بعض، بس واجلس لي 5 ايام، بعدين اسبوع كامل يمكن ورا بعض. بس فيه مشكله بسيطه في نهايه القضيه، فيها شوي لخبطه في الخريطه. الله يبارك فيك ان شاء الله ويبارك في ايامك. يلا الحين القضية اليوم دسمة مرة، يعني فيها أشياء من ريحتنا. إيه مسجل أنا يعني تقريبا 34 سطر، تصدق يا أخي رامي؟ يعني 34 سطر صغير مو كبير مرة. مسجل خطوات التحقيق. أوه مطر. Greetings from sunny California. When's it gonna stop? أوه هذيك سيارتنا. يلا بسم الله. First a letter, and now another body. Come on, you can't keep on telling me there's not a killer still out there. اي والله القضية اليوم فيها أشياء. Getting a vicious killer off the streets is more important than my reputation. بس القضية اليوم ركز معها. بس and besides, landing a big fat في شيء في آخر قبل الأخير، ناخذ لنا ورقة يوم يراجع مع جي تي سيريس، فيها شوي لازم تروح بنفسك، ما تقدر تحدد على الخريطة، تدور لك واحد راعي باص كهربائي طبعا. وخليني اقصر صوت المايك، صوت اللعبة قوي مرة ما شاء الله. والله بدأت الموسيقى مراجعها مسجل هذه كلها المغرب تقريبا، لا شو المغرب، العصر يمكن، ساعة ونص هنا. ها I'm steeling myself for what I'm about to see. والله ليش اختفى؟ طيب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
اوكي. لازم نجي من هنا. Detectives? Phelps and اي والله Galloway, مطر. homicide. بعدين شوف اللعبة كاملها ما Scene شاء الله. شوف secure. The المطر rest of the كيف. patrolmen are going door to door, canvassing for witnesses. Thanks. Keep me informed. Will do, detective. كرايم This looks awfully ساينس familiar. صح؟ سكيل I think that's the ساينس. impression the boys from the Examiner took with them as well. There's nothing original under the sun. Why should murder be any different? What do we have so far? Not much trace evidence to speak of. Storm blew in around 10 last night, and the rain washed most of it away. And the body? Looks like she was tipped out of an automobile from the tire tracks and superficial injuries. Strangled with a length of rope. And for my money, it's triple braid again. Time of death. From her temperature, maybe 2 a.m., but it was cold last night. Usual head injuries. اليوم انا شايف Blunt جدا force trauma. الحمد لله ما فيها Knock 'em شيء over the زي head, اليوم اللي then راحت. strangle and mutilate. الله No يقلعهم. message with this one. At least she was left clothed. I doubt very much he was concerned with her dignity. The green silk dress is very distinctive. Any sign of her other shoe? No. And no handbag or other personal effects. يب انا حطيت ستوري وما ادري ايش فيه يا اخوي رامي ستوري. شو اسمه علق معي الانستا ما عاد يفتح معي. وايضا في ممثل مثل مع ميل جيبسون فيلم قديم عام 98 او 99. There appears to be a dry cleaning label. غريبة ولا ذكر الشيء ذا. المشكلة مايكا ما ذكر الشيء هذا. F1363. يعني لعبة قوية وممثل دور طبيب هو لا ومجرم في دور الطبيب بعد. مايكا ذا منتهي مرة. يعني مجرم في ردد وفي لانوير شخصيته كذا. لكن تدري ما اقدر اشوف الستوري حقي معلق عندي الانستا ما اقدر اشوفه. خلاص ها ما هذا هذه صح. Probably nothing. شوف الأثر. No drag marks. The killer was moving around, surveying the scene. طيب عندنا Doesn't look like anything. Our driver and our killer are most likely one and the same. راح التلفون لا رجعت المكان. باقي شيء ولا طبعا ما بقى شيء ها. تلفون عشان يعطونا الانفورميشن. هذه العجوز صح؟ طيب هذه الحين مجهز التحقيق حقها. يلا بسم الله. Detectives, I've been working the houses across the street and up the block. This lady thinks she has something for us. Detective Phelps. ايوه LAPD. الفرامل ايه. I'm Mrs. Barton. الكفرات Catherine ايوه Barton. I شفتها. live just across the way. يلا عندنا بس questions. Did you see anyone around here last night? Not last night, but yesterday, early evening, I saw that awful hobo. Good cop. Do you have a description? Tall, gaunt, horribly disfigured. I think he may have had an accident in the war. He's a very scary, angry man.
Any idea where we might find him? One of the hobo camps around here. He's some kind of hobo leader. They all follow him around. Thank you, ma'am. You've been a big help. حلو. Of course. Anything I can do to help. I'd hate to think that something so ghastly could happen right here and nothing be done about it. الله يعافيك. يا أخي أنا في صوت يمكن تسمع صوت أنت خرامي. شكل صوت حزي يطلع من أني لازم أتقهوى قبل البث أتقهوى فيصير في صوت في الحلق. عرفت اللي يشرب مويه أحيانا يصير زي ما أدري شو أقول لك. ترى أنا ما شربت شيء ولا شيء بس الصوت هذا ما أدري كيف يطلع في المايك. Phelps, badge 1247. كويس أنت تنبهني والله. يا أنه صوت حزي يا أنه صوت اللعبة يمكن. Superior Laundry Services, 1260 West First Street. Can you track down reports of hobo camps in the vicinity of Signal Hill? لاندري الحين تروح المغسلة. There's a large camp under the bridge on Grand between Temple and Sunset. Thank you. أيوة كأني غاطس صح؟ كأني غاطس صوتي كان خنوق أو غاطس في موية. قال لي واحد من العيال الكلام هذا. إيه وعلى فكرة أنت تسمع صوت حمام ريش ريش تسمع أنا أسمع صوت في اللعبة صوت حمام يصفق بريشة كذا. خلنا ناخذ سيارة من هنا وعلى فكرة ترى فيه تروفي إنك تاخذ تسوق 40 سيارة عليها تروفي ترى. أوه فخمة ذي. يلا الحين نروح لاندري المغسلة يلا. كويس قال لي واحد من العيال والله. أيوة بعض الأحيان صح؟ أحيانا في صوت فرامل بعد بس لي فترة ما سمعته صراحة. زي صوت الفرامل كذا من نفس اللعبة. دقيقة أيوه مضبوط. No message. Excuse me? There was no message. Where? On the Vic. أنا أفكر بعدين أخذ سماعة ذي اللي تحط ميكروفون قدامك. I'm failing to follow you. قال لي واحد من العيال حتى صحيا أفضل يعني تسمع بالسماعة اللي قدامك والمايك بس يبيلها وقت بعدين. This doesn't fit your pattern, Cole. End of conversation. Understand? نشوف تعليقات. يب واحيانا يكون فيها لخبطه لانها قديمه اللعبه فيطلع فيها اصوات. انا يقول للعيال اذا صرت معهم عبد العزيز وعلي ومرجوج وذولي فلاح قد قالوا لي كم مره قد قالوا ترى صوتك كانك غاطس في مويه. صوت فيه صوت بس شكلي بعدين بطور الشيء اللي عندي. الحين هذه المغسلة هي. الحين وش نسوي؟ الحين نشوف الدفتر الكبير حقه. وين؟ من هنا؟ اها هذا Phelps and Galloway, LAPD. We're investigating a case and one of your laundry labels came up. يب هم السماعة يب. 63. If you give me a minute, I go find register and بس إذا صارت السماعة بعيدة عنك عرفتها اللي يبيعونها في الأماكن الكبيرة ذي تجيك معي قدامك كذا وتجيك السماعة الصوت يطلع من السماعة وهي مين في إذنك يعني قدامك صار زي كذا. يلا الحين نشوف ما أدري جي تي اس جاء هنا.
Mrs. T. Terrellson, 43 Emerald Street, Westlake. اوكي طيب خلاص الحين ها ايوه الحين نروح انا حاط شنو حاط هنا عنوان رقم 43 وينه ليش حاط بيبل لوكيشن ايوه نروح لهذا 43 اذكر انا حاطه ايش مكتوب هنا نروح المغسلة بعدين نشوف المسير بعدين نروح عنوان 43 يلا وكيف يسوق هو يا اخي رامي دقيقة هذه صح ثانية كيف يعني لا ما ادري ما لها دخل اصبر لا هذه قضايا حقت الكيس قضية طيب كيف الحين اجرب بس اشوف غريبة وين هي طيب بشكل في شيء يسويه لحظة اصبر خليه بحاول الحين مشكلة ينزل لحظة طيب رابط النوت الحين لا نفس الشيء خلها بعدين اجل لين نعرف لها اي والله انا اشوف انا اقرب مكان I've got a feeling we're about to meet another wife killer. لحظة okay. You've always got that feeling, Rusty. Yeah, and it's usually correct. Please, for once, can you not let your assumptions color your detective work? Just you wait. Nordic type show a particular disposition for this stuff. وش عندنا الحين؟ بنروح البزيرات الحين بنيات يا حليل هم ذبحها الكلب هذا. حتى الأطفال في اللعبة يا أخي كيوت مرة كيوت يا حليلهم يا أخي. بنيات ثنتين. Hello? Yes? Detectives Phelps and Galloway. أسجل مقطع تسجيل عشان البنيات. My wife went out last night and she hasn't come home. Can you describe your wife and what she was wearing? We were out at a friend's place, Bobby Ross's, for a party. She was kind of dolled up. She had her green silk dress, open-toed white shoes. Those are her favorite shoes. Can we come in, Mr. Tarleton? I'm afraid we have some rather bad news. يا حليلهم شوفهم. I've been trying to arrange a sit-down. Tell me what's happened. يا حليلهم يا أخي. I'm afraid your wife was murdered last night. Her body was found this morning. We're very sorry for your loss. يا حليلهم. I know this is a difficult time, Mr. Tarleton, but we are going to need you to answer some questions. First, we're going to take a look around. What for? You don't think it's that... procedure. You see to your girls. يانا حليلهم. بس مساكين يا الله هم ذبحها واحد ما ادري من اللي ذبحها هذا هو واحد ثاني زوجها مشترك. We would like mommy to come home now, Daddy. What's the problem, Tarleton? Let him search. You got nothing to hide. You want to hear something funny, Tarleton? Some bums think filling out a missing persons report actually rules him out as a suspect.
يلا بدنا نفتش. Incidental. هذه غرفة البنيات يا الله. Nothing significant. يا حليلهم يا أخي. أوه إيش ذا؟ Need to check if she was a regular. If you'd excuse me, ladies. Not everything here is going to be relevant. I'll be out of your way momentarily, ladies. So she went out without her handbag? At least she was spared that particular indignity. She'd have to be in quite a state to leave this behind. يب يا حليلهم. ما تشوف الكاس حق الحليب؟ مساكين يا أخي. اي هذه الأولى خلاص. Lars was out in the rain last night. We could see if Pinker can match the impression to the crime scene. لحظة ايش باقي عندنا؟ فتشنا هذه. طيب هذه غرفة اتصال جيناها. هذه ما جيناها صح؟ اوكي. Doesn't give me anything to go on. ما فيها شيء. اوكي. I wonder why the picture was turned down. Baron's bar again. Someone must be real sweet on this dive. اتوقع خلاص. ليش في تلفون هنا؟ وين التلفون؟ هذه خلاص من هاي خلاص. يلا تعالك. For the record, Mr. Tarleton. ايش عندنا هنا؟ Teresa. طيب. تحقيق الزوج اللي عنده بنات صار. Do you have any idea why anyone would want to hurt your wife? No. الحين Everyone loved Teresa. خليه She يعترف. was so full of life. It can't be anyone who knew her. اوه دقيقة. لا. If you have more questions, I'd rather get this over with now. لحظة. ضيعت أنا في حاجة لازم أروح لها. في مكان لازم أروح له. أوه ماي جاد. في سفينة فيها حبل. ليش ما رحت لها أنا؟ Everyone loved Teresa. She was so full of life. It can't be anyone who knew her. I think you're lying, Lars. أعتقد إني ضيعت. in front of your friends.
I think you came back here في and سفينة أروح لها strangled her أعتقد، أو and إنه then راح dumped لهذا her body أول. on the hill. You think I strangled my wife? How do you expect to prove that? خلينا نشوف إذا طلعت نفس اللي مين موجودة. شفت الله الله كيف ضيعت أنا. حاجة زي الخزنة أو ما أدري وش هي. ممكن هذه. Without a scrap of evidence, you're ready to pin a murder on me? ماشي. طيب الثاني بات كاب. You said you went to a party at Bobby Ross's place? في شيء That's نسيت right, أنا. Bobby had a bunch of people over. We were having a good time. She said she was bored and decided to leave. بات كاب. You let your drunk wife leave the party and go off on her own? Look, I was angry. I was having a good time. She has to go and ruin it. We always have to do what she wants to do. والله ضيعت رامي شوي أنا. Last night she يمكن wanted to go بس ما في dancing. مشكلة. Any idea where? Where she always الظاهر إني goes. لازم أطلع برا. Bar down in North الحين فيش Boulder. حاجة زي الحبل إلا. She goes there, drinks too much, gets maudlin, and calls me. I go and bring her home. يب. Mr. Terrellson, was Teresa happy? بطلع الحين لعل وعسى. Yeah, I think she was. باد كاب. Spill it, Terrellson. We like the look of you for this, so you better give us something. We're at the party. She has a few and says she wants to go out dancing. We only have the sitter until 9. I get mad. I tell her to go ahead, but I'm staying. She storms out. Look, I'm doing well at cards. I hardly ever do well. I married her because she was so much fun, but now she drives me fucking crazy. What time did she leave the party? About 8:30, maybe a little earlier. When was the last time? الحين بنسأل عن تيشيرت. Around 8:30. The card game at Bobby's was wrapping up. I played out my hand and drove home here. Paid the sitter and went to bed. You're lying, Lars. You didn't come straight home, did you? لا يكون حتى How تيشيرتين do you بس. figure that? عندي لا يكون تيشيرتين عندي الحين. أيوة خلاص. We were جاكيت. out in the rain. You حلو. got soaked, Lars. We found يمكن your wet يطلع عندي blanket. 4 من 3. Okay, I stayed a يعني little 3 later من than 4 I عفوا. said. This cute little في brunette was شيء hitting أطلع on عند me. بيته شفته في رامي. Teresa noticed. في شيء عند بيته عند الحوش عنده. I walked her home from Bobby's, but nothing happened. في حبل. I walked أبى back أطلع الحين and got the أشوفه. car this morning. Thanks for answering our questions. شفت Mr. 3 من Terrellson. 4؟ You'll need to go downtown to نسيت identify هالشيء your هذا. wife's body. I should have taken her dancing. لحظة قبل ما أروح My التلفون. experience, Mac. Be given to broads, you'll be given into them your entire life. لحظة قبل ما أروح التلفون عشان يعطوني في شيء هنا على حبل. Appreciate your time, sir. لحظة. You believe this guy's story? أيوة شبه. Either way, we need شفت الحبل اللي على السفينة الصغيرة ذي. We could break the husband's story right now. Call in, get some. خلني أرجع له يمكن يمديني أسأل عن هذا. لا خلاص ما عاد يمديني. نسيت الشيء هذا بس يلا ما في مشكلة. شكرا الله. والله نسيت. Operator, give me R&I. Putting you through now. اي رجعت له بس ما طلع عندي Phelps, التوب. badge 1247. ما اقدر احكي معه فهمت؟ How can I help, Detective? Can you run an address for a Bobby Ross? Then send some uniforms over. Would you like him picked up? No. Suspect says he was with Ross last night. We need to confirm اي the والله. alibi. والله كيف نسيت انا. Thanks. تسمع عليه 3 من 4 حلو. خلني ارجع اشوف. نرجع نسأل عن الحبل. شيت. الحين وين نروح؟ الحين نروح البار. في بار نروح له. لوكيشن البار. وين البار؟ اي هذا. مسجل عندي.
لحظة البار صح؟ ايوه نشوف. والله غلطة بسيطة، شوف كيف. بس كويس ترى، 3 من 4 حلو يعني. الحين شلون احنا وين؟ طيب ليتس جو. تراني دقيقة أنا في التفتيش ترى، حتى لو اني متابع جي تي سيريس ما أخلي شيء، بس ما ادري ايش فيه المرة دي سبحان الله. يلا Get another spoon. Gents, drink? Phelps and Galloway, LAPD. I'm Benny Clough. This about Teresa Terrellson? Yes, it is. I heard about it on the radio. صدق نسيت. They're saying it was that هو Black مشترك Dahlia freak في again. القتل أعتقد. God damn it. Yeah, I rang that husband of hers. The babysitter said he was out. If you don't mind, we have a few questions. يلا. What time did Teresa leave? Around 10:30, I think. Good cop. On foot? In a car? By bus? How was it? She called for a cab. Did you get the number? Sure I did. I I like Teresa. The only time she has a drink is when things aren't going so good at home. I was worried about her. That cherry pie was deep. هذا اللي فيها الخريطة صح؟ أيوة هذه Put out an بعدين APB on the cab. قبل نهاية القضية. Should be traceable. إكس صح؟ هذه نروح لثانية. Okay. Who was she with? We've had reports about a tall, gaunt-looking hobo. He wasn't here last night? I get plenty of لازم bones يشد in here, اعتبارات كاب الحين. but nothing to fit that description. The likelihood is that whoever she left here with killed her. Give it up, Benny. All right, 2 creeps were all over her, promising to take her dancing. You get a good look at these guys? Sure. I got a good look. One of them was a sailor in uniform. His cap said, USS Indiana. And the other men? The other guy is Richard Bates. He's sitting in the back right now. Red polo shirt. Oh. Any idea where she was headed? Nope. خلاص نعطيك كاب لأن أعطانا معلومات. The husband said she wanted to go dancing. And she always wants to dance when she's been drinking. والله She was trying to talk some guys into taking her to one of the dance halls. اي واضح يحط ايده ورا راسه كذا. الحمد لله 3 من 3. Hey, no problem. بيجي مطاردة الحين. This is Bates. That's him. LAPD. Don't make me chase you, shitbird. اوه أول مرة أشوف جي تي سيريس يصدم. God damn it all! I asked them to hold the mail. Bates, we just want to talk. الحين ناخذ سيارة. Come on, we got a ride. Get in and drive. I thought you were gonna leave me there. Who knows what this guy will pull when he's cornered? We could have a killer on our hands. صعبة مرة مطاردة. شوف كيف؟ Hit him, Cole. Spin him out. والله صدمت You gotta المذيع. get me closer. I don't think the killer would be kicking back in the bar where he met the Vic in. Listen, a creature of habit is your killer. For some reason, they're sticklers for routine. Hit it. Clean this asshole off the road. حطها في الكفر. I'll try to shoot out his tires. تاير يلا حطها في التاير. ايوه. All right, you got me. I've had enough. ايوه يلا الحين. Put your hands where I can see them. Okay, Bates. يلا. You're gonna answer some questions. والله حلو.
حلو المطار ده شوي. اي والله. Last night, you went drinking with a lady in the bar. Now she's dead. And your face is all messed up. I'm in the clear on that. She preferred a sailor. You could lay it off on him. Are we finished? Do you want my partner to sap you? Tell us what we want to know. She was okay. Drunk. Pissed off at her old man, wanting to go dancing. I thought I'd ply her with a few drinks and get my end away. Looks like your salty had the same idea. So what happened when you left the bar? Sailor boy laid one on me. لازم A cheap باتكاب معه shot. ثاني مرة. After that, I don't know. You've done time, haven't you, Richard? Is that why you ran? I'm on parole. On what offense? Sexual assault. Look, I was lying there on the sidewalk. He flags a cab and jumps in with the broad. We're taking you in, Bates. الحمد لله اثنين. Just for a chat. Nice private chat. هي هالجنس لا ما شاء الله. Once a degenerate حلو شكله حلو. اتوقع ما فيه منقطع الان نفس الجنس اللي معهم ذا. He's a material witness in a murder case. Find him a cozy cell. Richard here knows. الحين نروح التلفون. وين التلفون؟ نروح التلفون الحين. ما في سيارة هنا ناخذها بعد. Phelps, badge 1247. إيه معروف قوي الجنس هذا. How can I help, Detective? I need an APB out on a yellow cab, number 3591. Ask dispatch to relay all sightings to car 11K. No problem. I'll get on the radio. Were there any incident reports filed in the vicinity of Barron's Bar on North الحين في لخبطة بعد. الحين يروح مركز الشرطة بعدين يكلمونا يقول روح موقع ثاني. الموقع ذا يتغير روح موقع بعده زي كذا. I have a message for you from Captain Donnelly. Message reads, James Jessup, U.S. Navy able seaman, has information relevant to your case. Jessup is currently being detained at Central Station. Could be our man. Thanks, man. اوكي. نبغى نغير السيارة. وين في سيارات هنا عشان ناخذ التروفي. اوه يمدينا ناخذ هذا. ما يكون في هذه صح؟ هم عاد يمدينا ولا الحين نروح بلاي ستيشن صح؟ مقر الشرطة على اي على مقر الشرطة بعدين يجينا عنوان غلط. وين شفت البراميل اللي في الصندوق؟ يوه ايش اللفة حقتها ذي؟ اعوذ بالله. يقولي حقها بعد رهيب والله. خلينا نشوف وين اقرب طريق. ثلاث تقاطعات بعدين يسار. نحسب واحد اقرب. هذا الثاني وهذا الثالث اللي في يسار. نصير قريبين من المكان. الحين بيتغير العنوان اعتقد ولا؟ غريبة جي تي اس جاه زي العلامة كذا. اختفت جاه زي العلامة راح العلامة مكان. ولا وش ذا؟ كانت مقر الشرطة بعدين علامة استفهام. خلنا نشوف. عندنا عندنا لوكيشن غير الشرطة بس نشوف نفس
GTA سيريس جلس يفلفل كذا لين والله ما جاتنا. غريبة والله، غريبة يا أخي، ما طلع أي شيء. روح خلنا نشوف. ما أدري صراحة. He's in interview too. Huh. Thanks. Hello. What do you make of him? Sailor on furlough who looks like he's in trouble and knows it. والله لا يكون لخبط في التحقيق الحين. شفت كيف؟ ما تحرك خويي، ما راح. شفت معناها اي هذا اوه، بس انا ضيع كيف التحقيق اللي معه. We know why you're here, Jessup. So it would be best if you answered our questions truthfully. I don't want any trouble. That's why I'm here. والله انا عندي I heard on the radio الحين about this lady getting killed. I got leave from my CO to come down straight away. عندي تحقيقين الان. Did you kill her? I didn't kill anyone. ايوه اوكي. Look, you need to believe me. Let's start at the beginning. طيب ما ادري التحقيق هذا حقه ولا لا. لحظة. You went to Barron's bar. What time did you arrive? I got a 24-hour pass. I got there around 7. That's where you met Teresa Terrelson? Sure. We had a couple of drinks. لحظة ايش؟ والله ما ادري. يلا بات كاب. So you tried to make a woman who was والله اني incredibly لخبطت خيراني. drunk? ايش فلاني؟ I'm not proud of myself, but I never hurt her. اي والله. You took her dancing? That's right. Caught a cab to the Crystal Ballroom. You had a fist fight with Richard Bates over Mrs. Terrelson. You met the guy? He's a creep. You should take a look at him for this. بات كاب. He's pointing the finger directly at you. ليش عندي 4 I only had one night before I تحقيقات؟ was back in the tub. انا 2 He had عندي. all the time in the world to look for some action. I belted him. I'd do it again. She was better off with me. Sure. You're a shining example of chivalry, Jessup. يا رب يكون هذا تحقيقه. We're holding you till we أيوة can clear حلو. this with the driver. Yeah, my CO said. ليش مكتوب عندي 3 4؟ Can you put the guy in 2 in a cell and inform the commander? Sure, detective. طيب ليش عندي 3 باقي 3 4؟ Got a message for you. Sighting of your disfigured hobo on Grand between Temple and Sunset. And it looks like the Beau has a record too. He's wanted in connection with 2 female البلا يا خيراني بعد شوي. اوه نكبة في شيء لخبط المخ. ايوه هذا موجود عندي. طيب الحين نروح للموقع ذا ولا خلنا نشوف هنا وش في شيء. لا ثقيل الجمس ذا. ما في سيارة غيره. خلنا نروح السيارة ذيك. والله الفخامة شوف. يا ساتر شوف الفخامة كيف. اوه ماي جاد. خلص ما عندنا الا هذا الموقع حاليا. I think we ought to investigate the hobo lead. Well, if you think الحين نروح مكان فيه باصات. ايوه الحين بعد ما نخلص من الباصات يطلع تجي الصعوبة يا اخوي. تجيك خريطة ما تقدر تحدد. Watch where you're driving, you maniac. صعبة. اوه يخف السيارة خفاه. والله سواقتها رهيبة مع انها كبيرة السيارة ما شاء الله. وشوف اليسار شوف اليسار الفخامة السيارة. يا الله. شفت يا طويل العمر الحين اللي هو هذا اللي هو هوبو كامب. هذا اللي فيه المجرم فيه باصات مدري. هذا شوي يعني في طريق من هنا. بناخذ خريطة الظاهرة
GTA 6 أذكر جاء من هنا. أيوه من هنا جاء. أيوه هذا المكان. الحين شوف ماني محرق عليك، بس والله شكلي ما يعرف التبقيس. الحين بيجي تبقيس وبيجي رمي وبيجي LAPD. We'd like a word with you. Save it for someone who's interested. They're fascists. Come to move us on and steal what little we have left. 6 rounds won't get us far. I need you to stay copacetic. We need to hold out to the cavalry line. How do we do that? Like this. If you want your rightful share, we need to fight for it. دايما ضيع تبقيس ليش ما ادري. مثلث هاي. Let's get that disfigured son of a bitch and the rest of his acolytes. ايوه. What's your name? Comrade Stalin. Very funny. We'll find out from your personal effects. Stuart Ackerman. You're under suspicion for murder, Ackerman. We're taking you downtown. You can't do anything more to me than what the Japanese have already هذا مجرم صح والعياذ بالله. يب في ما ادري احيانا يعطونك اشياء يكون مربع احيانا يكون مثلث. شيء غريب. شوف الحين بيطلع مايكل هنا في الجريدة اذا ماني باهم. هو الدكتور صح؟ ميسينج اسمعي. Still working, Jack. I'm off to the خليني اشرب مويه. Santa Monica. Hello, Jack. Mr. Benson, this is Courtney Sheldon. He's a buddy of mine from the war. Well, I'm sure you two will want to polish some old war stories. Good evening, Jack. Mr. Sheldon. Good night, sir. Take a seat, Courtney. We need your help, Jack. I told you I would have nothing to do with that. I'm fine too, Jack. Medical school's going well. شوف الحين. I got a part-time job. Do dope peddlers need part-time jobs? We made a mistake and we're in trouble, Jack. الحين نشوف حبل بعد هذا. Mickey Cohen is putting on the squeeze. So hand it over, walk away. What's stopping you? We had a deal with them that they would dole it out slowly. They said they would supply abortion clinics and doctors, but they've been moving it on to addicts, and they can't cope with the purity. So your problem is with gangsters being dishonest. My problem is that people are dying, and that if this gets back to us, we'll all end up in jail. So how am I supposed to help, Courtney? This isn't the war. I can't just wave a magic wand and clean up your mess. الله يعافيك. هي لا الحين شيء طبيعي شارب مويه. مو بصوت سماعه او صوت حلق او شيء. The only thing these guys understand is force. يا اخي لبسهم والبدلات حقتهم والكرافتة. By proving to be more vicious than the English, the Irish, and the Dutch. They make their own laws. That's the nature of a secret society. God's sake, Courtney, you want to be a doctor. How can you fight with that? We are better trained, Jack. I didn't make it through the war to come back to this kind of shit, Sheldon. الحين يا طويل العمر هنا الصعوبة. الحين لحظة الخريطة وين هي؟ يا ساتر شكلي جبت العيد. لحظة. هذه عادية جدا بس الحبل. صدق اني خذيت ما ادري فيه خريطة اخذها
اوكي وهذا الحبل وينه؟ هذا هو. Looks familiar. Safe bet it'll match the mark under Teresa Terrelson's chin. والله ايش بعد؟ اوه Ackerman doesn't look like much of a dancer. اعتقد خلاص. صدق ان في حاجة تاخذها فيها خريطة. شكلها عند راعي المغسلة. اصبر خلينا نشوف ايش كاتب هنا. معقولة نرجع للبوليس ستيشن ونحقق مع ذاك وخلاص. طيب راعي الباص شلون؟ غريبة والله. أنا شايف جي تي سيريس فتح خريطة وراح يدور راعي تاكسي كهربائي. صراحة شيء غريب. معقولة كذا خلاص؟ اصبر. The husband has an alibi, but no real motive other than neglect. Jessup's alibi checks out. Bates is a recidivist. He'll be pulling the same shtick until we put him away for good. Ackerman has history, opportunity, hard evidence. What motive? We have the evidence. We know she was أروح أكلم زوجها. مشكلة مدري وينه الحين. خلنا نروح البوليس ستيشن. بس يا أخي فيه راعي باص كهربائي، يعني هو أحد العناصر المهمة. والله شيء غريب. والله القضايا ذي فيها لخبطة صراحة. حتى لو الواحد شوف هذه سكة القطار بروح معها. طبعا خلنا نشوف الحين. إذا في أحد الحين شوف. خوي يمشي قدامي. ممتاز ممتاز ممتاز. هنا يعني Ackerman, you were in the Marines. معقولة كذا نخلص؟ How do you know? The Corps selected big guys for flamethrower duty. That's how you got the burns. Life expectancy was 5 minutes for a guy in flamethrower detail. What kind of a government puts weight like that on a man's تحقيق حقه جاهز عندي يعني كاتبه. It was a heavy load. Sorry for this smelly fuck. بسم الله. Why did you kill Mrs. Terrelson? I have no recollection of the people I have killed. You hate women, Ackerman? More than you could ever imagine. How much did you hate Mrs. Terrelson? I ache to put my seed in them. Afterwards, I have no use for them. A bus driver dropped Mrs. Terrelson near your camp around 2 a.m. Why did you take her up to the hill? Which hill? I have many places. I go where I please. You are clearly insane, Ackerman. The state of California does not execute mental patients.
I don't know the names of the women I've killed, but I've killed many of them. Their necks are so fragile. Stuart Ackerman. حلو. I am charging you with the murder of Teresa Terrellson. A man down on his luck, I cannot. معقولة؟ اوكي خلاص. But a filthy red طيب who وين chooses الباص to live outside the rules الكهربائي؟ of society, I cannot stomach. ما ادري يا اخي. Maybe poor Teresa Tarleton will provide the catalyst we need. كويس الحمد لله بس في شيء ما ادري مقلب راسي صراحة. Send some men in to remove the godless and send them on their way over the county line. A grand day that will be, gentlemen, and a grand result you have brought me. You two are fast becoming my finest crusaders. مبسوط هو منه الحين. حلو. باقي شيء ولا خلاص؟ غريبة يا اخي جتي اي والله. والله. كويستشن 13 من 14. حلو. هذا كلوز فاوند علينا منه. شوف الكويستشنز كوريكت 13 من 14. غلطنا في الحبل اللي يقول لك اخوي رامي. شفت الحبل اللي عند بيت زوجها؟ الحبل ذاك اللي رحنا له وبعدين ما لقيناه بداية التحقيق، يعني بعد ما حققنا معاه رحنا نشوفه 13 من 14. طيب يا اخي جي سيريس راح المكان فيه شو اسمه سيارة كهربائية غريبة. الحين خلاص حنا عندنا 14 سؤال، 13 سؤال منها صح واحد غلط، يعني الحمد لله شيء حلو صراحة. ما صراحة يعني تقدم جيد، يعني مراجعة حلوة. بس يا أخي أنا الحين بيروح يحتفل بالبار فيليبس. بس يا أخي أنا مستغرب من الباص الكهربائي اللي اعترف في فيليبس، غريبة. And now my heart's a blazing ruin. You say that you were only fooling. Don't walk away. Don't do me wrong. Don't leave me singing. والله أغنيته منزية رهيبة هادية كذا. خلاص وش دخلوني على طول في القضية اللي بعدها. توني براجعها بعدين، بس خليني اشوف البداية بس. يا ساتر خذوا. اوه شوف معها مفك العجل. يعني بيس مشكلهم يا ولد على النسوان. والله يوفقه. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding. لا هذه كفلناها يا اخوي رامي، خلاص كلوز كيس. هذه جديدة بس دخلونا على طول فيها، ما ادري ليش. هذه ان شاء الله بكره راجعها او الاسبوع الجاي. بكره سبت صح؟ الاسبوع الجاي ممكن. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. حلو. Right, Skipper. اي والله ما بصحيح ذولي مجرمين يا شيخ. يعطيك العافية يا اخوي رامي. وفي واحد معنا بعد ثالث ندري من هو شاهد البث الان. الله يعطيكم الف عافية وما قصرت اخوي رامي، وشكرا على دعمك وعلى استقطاع وقت من وقتك عشان تشوف البث عندي وتساعدني. والله يعطيك الف عافية والله يعينك، والله يعينك علي. وفي امان الله.